בוקר טוב לעוקבי אם תרצו בפייסבוק. שימו לב, ככה מתחילה, ככה מתחיל קמפיין אנטישמי, מבצע אנטישמי להפצת אנטישמיות לשקרים, אנטי ציונות, שמייצר עשרות אנטישמים חדשים כל יום רק בשטח ישראל. וזה אכן הסיור של שוברים שתיקה שמתארגן פה בתל אביב בתחנת הרכבת אוטובוסים ארלוזורוב. סיור של שוברים שתיקה בדרום חברון. שימו לב, הנה אמיר זיו כבר מוכן. בואו נשאל אותו, את אמיר זיו משוברים שתיקה, אחד המדריכים בדרום חברון, מה הוא הולך לעשות איתם היום. זה האנשים שאתם רואים פה, כל אלה הולכים ככל הנראה אחרי הסיור היום להפוך להיות אנטישמים ושונאי ישראל. זה שאתם רואים פה, עוד מעט נשאל את אמיר זיו למה הוא עושה את זה ומה המניעים שלו. בואו נשאל אותו גם אם הוא פעם שעברה שפגשנו פה בדרום חברון, רציתי להוציא ממנו גינוי לפיגועים האחרונים האנטישמיים, מה שסמנכ"ל שוברים שתיקה נדב הימן נכשל לעשות, לגנות פיגועי טרור. תראו איזה רמה מוסרית מדרדרו האנשים השפלים האלה. לא יכולים לגנות, גם טלי שפיר, אחד מהרכזות החינוכיות שלהם, לא הצליחו לגנות פיגועי טרור. תראו, זה האנשים שהולכים להפוך להיות להם שונאי ישראל. יש פה גם, לצערי, כמו תמיד, יש פה הרבה יהודים גם ביניהם. יהודים בולבלים, מחול, פרוגרסיביים לרוב, שבאו כנראה, לא יודע מה, כנראה הציונות קצת כואבת להם בארצות מולדותיהם, וכנראה מה שהם, כנראה מרק את המצפון שלהם ומרשים את המערכים שלהם בארצות הגויים. צריך לדעת שהם היו בסיור אנטי ציוני ששוברים שתיקה, לראות כמה ישראל רעה ופושעת ואפרטהיידית. אנחנו נשאל את אמיר זיו. אמיר, מה אתם הולכים לעשות היום בסיור? מה אתם הולכים לראות? פעם ראשונה שאתה מגיע לתל אביב, מה קורה? אני בכל הארץ. אנחנו, כמו שאתה יודע, אנחנו תנועה כלל ארצית ושומרים על ארץ ישראל. האם אתה הולך להציג את ישראל בצורה שלילית? האם אתה הולך להציג את ישראל בצורה, מה שנקרא, שקרית, כמו שעושים החבר'ה שלכם בחברון? מר סנדרס, מר ויימן, גברת שפירה וכן הלאה. אמיר, אתה יודע, אני אעשה איתך עסק, אמיר זיו. אתה תגנה את הפיגוע האחרון בעלי הרצחני אנטישמי, ואני אלך. הנה. אמיר זיו, אתה הולך להיות המדריך היום? נו, אתה מה? נו מה? הרי 92% מהתקציב שלכם זה מחול, ואתם הופכים אותם הרי לשונאי ישראל בסיורים שלכם, לא? לא חבל? שעשו את הסרטון הזה פה, אנחנו דווקא, אני חייב לתגיד, אני בעד לפתוח כל יום דווקא דבר טוב שאומרים על יהודי אחר. לפתוח את היום בפרגון, הוא דווקא הנחמד והסימפטי ביותר מכל אותם מוכרים שמעבירים את הסיורים האלה בממשלות זרות. עכשיו הוא מקבל את החבר'ה פה. בוא נשאל אותם מה הם עושים פה. זה הם חברים, זה אותם אנשים שיוצאים לסיורים האלה, הופכים להיות אנטישמים. Hello guys, good morning, how are you? Are you going with them today to the southern Hebron hills? What did you hear about breaking the silence? What did you hear about the reputation in Israel? What do you expect? Breaking the silence, the reputation in Israel. What kind of organization are they? Where the position themselves? No, what do you hear about them in general before you register yourself to this tour? I heard that they're a reputable organization that takes you on tours of that you see the brutality of how the Israeli state treats Palestinians in the West Bank. Yes. Do you know it's about anti-Semitic and anti-Zionist propaganda? You know it's not the truth. Well, tell me why it's anti-Semitic. I will tell. First of all, we're talking about a marginal left radical anti-Zionist organization. The Israeli society, more than 90% of the budget come from abroad, from states with anti-Semitic foreign policies, want to protect. I will tell you because spread lies. You know, Channel 13, formerly Channel 10, they determined 80% of their testimonies are false. They're like, I'm telling you, because we're not a brutal state, we're the only democracy in the Middle East. Okay, and you want to hear how brutal Jews are. You want to hear about how badass they are. You want to say how they. Okay, guy, you're not making yourself very good. How they, why do you expect here that we execute Palestinians? Why do you that you try to thirst them to this? I just told because they spread anti-Semitic lies. I did tell you. I did. No. You want to hear about anti-Semitism? You want to hear about brutal Jews. You want to hear how bad
bad Jews are. And this is what the anti-Semites were doing in the land you were born in, I think. Israel is not equivalent to Judaism. In fact, it shouldn't have the right to claim to speak for Judaism. Israel is a Jewish state, it's a democratic state, it's a refuge for all Jews all over the world who were slaughtered and gassed and burned in the last 2,000 years. If you think otherwise, perhaps you're yourself an anti-Semite or an anti-Zionist. You just have to make the case why it's anti-Semitic. I just told you, they spread anti-Semitic lies. They're going to tell you how we thirst to death Palestinians there in southern Hebron, which is not true. You won't even see one Palestinian who claim to be thirsty there. They're going to lie to you. They're going to tell you about taking over of lands. You won't see that as well. The Jewish element there are a minority. You know, they try to keep the Zionist vision alive there. I know this story. I know this propaganda very, very well. I know it by heart. Believe me. By the way, it does good, right, to your soul to hear our Jews bad. You know how they treat the Palestinians bad. You know. No, the Israel are not bad. Israel just want to live. We're Jews. We just want to live. We're the minority. We are the only minority streams in all of Middle East to have the rights, who can vote. You know it? Did he tell you that, breaking the silence? That's not very. By the way, did they tell you by breaking the silence? Did they tell you about the propaganda they're spreading all over Israel and creating hundreds to millions anti-Semites every day by telling lies? Do you know that one of their instructors are a racist? He didn't want to shake the hands of a Zionist Israeli Arab in Switzerland because he was pro-Israeli. He came to hear propaganda against Israel, anti-Zionist propaganda against Jews. How disgusting is it? Your parents are proud of you? Actually helping your case here, right? I told you. You're recording for someone No. else. I told you. They're spreading lies. They're telling about settler violence. Settler are not more violent than Jews. Jews in Tel Aviv are more violent than settlers in Judea and Samaria. I can promise you that, according to every research. I told you already. They invent anti-Semitic lies like in the Middle Ages. I told you, you refuse to hear. You're deaf. You don't. You need to clean the dirt from your ears. This is what I'm telling you. They invent anti-Semitic lies. They spread anti-Semitic lies. Listen to this kind of people, you know, just want to tell everybody. I told you. My name is Yona, nice to meet you. Yes, I just told you, can I show you a report of Channel 13, former Channel 10, who exposed 80% of testimonies are lies. They receive funds for every report. You don't believe him? But you believe breaking the silence, right? Because you want to believe how bad as Jews are, you know? Like the most brutal, disgusting anti-Semites in Europe, you want just to believe bad things which are being told about Jews. This is what you won't believe. זה הפרצוף של שונאי ישראל. זה הפרצוף של אנשים. So, where are you from, my friend? America? Yeah. Imagine I would go with a Ku Klux Klan or neo-Nazi tour in your country. How would it be? They're marginal, they're terrible, right? This is exactly the reputation in Israel. Of somebody, of an organization was receiving funds from abroad just to do outsourcing of anti-Semitic project and spread. You came to Israel with the most radical figures, with the most despicable figures in Israeli society. Don't touch me. You touch me. אל תיגע בי. Don't touch me again. לא רוצה שאני... חסר כמה כרומוזונים לחבר'ה פה שיוצאים איתם שוברים שתיקה, נכון? No, I'm a terrorist, you know. כי אני יהודי. Oh, you're a Jew. אני טרוריסט ברוסיה. You're a Jew? ברוסיה יהודים הם טרוריסטים. מאיפה אתה? אני לא מבין את העברית שלך, מאיפה אתה? You know, רבי גולדנברג? רבי גולדנברג. אתה מוזר, בחורצ'יק, אתה מוזר. You don't know how Putin... אתה מוזר, אתה מתקרב אליי קצת יותר מדי. You don't know how Putin sent the rabbi of Moscow. אמיר זיו, רק תעשה טוב, תגנה את הפיגוע. You didn't know. לא. Yeah, you didn't know like how... If you want to move, I have to move you. Where do you want to move me? אביר, רק תעשה לי טוב, אתה מגנה את הפיגוע האנטישמי שהיה בעלי בחבל בנימין? אתה מגנה את המוות של עופר פיימן, של נחמן שמואל? אתה מגנה את הראל מסעוד, את הרצח שלהם? Do you condemn the terrorist anti-Semitic attack in the Binyamin region in Samaria a few days ago? Do you condemn the death, anti-Semitic death of Jews? Do you condemn them? Why you don't condemn them? Part of it, just condemn them, I will go. Yeah, well, what's your account, friend? No. The vice director of Breaking the Silence refused to condemn the death of Jews when he speak about settler violence. You invented this term. Yeah, what's your account? You invented this term. I want to subscribe to you, you know? You're on Facebook or on Twitter or on TikTok. Maybe I want to listen what you say, you know? Maybe. How are you? How are you, madam?
If I would go to your country and do some tours with the most radical, despicable Bolsheviks, left radical, right radical, Ku Klux Klan, neo-Nazis, Jewish haters, if I would go to kind of do in your country, how would you feel? How would you feel? People have no legitimacy in the local society. How would you feel? Like how would you feel? Rabbi Goldberg of Moscow, like you know, like the rabbis of Ukraine who are being bombed because they're Jews and called terrorists. Amir Ziv, don't worry, we'll follow you there as well. We will meet you. We will make sure you meet some settlers. Take yourself serious, man. How old are you? How old are you? How old are you? How old are you? Don't touch me. First of all, with your phone? Do you visit Israel? You didn't grow up with You visit phones? Israel? I'm trying to ask you a question. No, You answer my question. I'm a student at Hebrew University. I'm a student at Hebrew University. Are you Israeli? Are you Jewish? Where are you from? You're from America? I know some extreme radical organization in America. I wouldn't go to America and go ride with them, you know? Just take yourself Wait serious. with. No, they're gonna say I can prove you in 2 seconds. They spread anti-Zionist, anti-Semitic propaganda. They're lying. They're lying. They don't want to expose their faces. The people want to hear. On Facebook and Twitter, you know, it's really good for likes. Like you know, אתה מדבר מוזר. like you go to Guy, no, Moscow, guy, you go to Moscow. I have to ask you something. Listen, you let me speak or you want to take over the conversation? I want to ask you something. Why you go with? Listen, You go to Moscow. you know what? I will put down my phone. No, you let me speak. You shut up for a sec. Let me speak. If you would go also with a settler movement tour there, if you would go with them, would equal what they're saying to you, you know, try to. At least you're the other side. I will leave you alone. I think you're decent. I think you're decent. But you won't do it just when you're bad as Jews are, how brutal Jews are, how violent Jews are. This is anti-Semitic, anti-Zionist propaganda. What you're gonna hear from them. Friend? This is what you're gonna. But you know, you're not gonna go to meet the settlers there. You're just gonna hear a person suffering. They're gonna give you one proof, no one statistic. Facebook. You know, I wasn't. There is enough organization in the Israeli society and government organization who expose their lies. What They are organization not do you legitimate. represent, friend? What organization do you disgust me. represent? Yeah. You're You know, I was on disgusting. Channel 14. You know. Guys, you woke know, up with Channel a feeling 14. for anti-Semitic propaganda this morning. You know, yeah. Yeah. How would you yeah. feel about it? Would you go with settlers as well? Would you go with right organization as well? So we'll show you our ancient places there in southern Hebron Hills, in Hebron City. No, we just want to go to the most left radical, despicable, Like rabbis of Ukraine, you know, rabbis of Ukraine who are told by Russia, you know? that they are terrorists and they are killed, you know. And you're currently filming, and your friend, you know, you're saying that we are leftists, you know, like. No, leftists. I'm talking about anti-Zionist, left radical propaganda financed via foreign government. Yeah, and you support the government of Israel, of course, like the. אמיר זיו, אני אשאל אותך שאלה אחרונה. רק תעשה לי טוב, לפני שאתה. נדב ויימן לא גינה, סמנכ"ל שוברים שתיקה. טלי שפירא לא גינה, אתה מגנה את הפיגוע האנטישמי הרצחני בחבל בנימין, בעלי, אתה מגנה אותו? תעשה לי טובה, אמיר זיו, תציל את הכבוד של שוברים שתיקה, שגם ככה הוא לא כל כך, בוא נגיד ככה, בשמיים. אתה עושה עבודה די בזויה, הייתי אומר. And you anti-Semites every day. התחילו מבצע בשוברים שתיקה היום. 50 אנטישמים חדשים כל יום, 50 שונאי ישראל חדשים כל יום, יכול להפריך את השקרים שלהם כל יום ואת הפרצועים שנמצאים איתם. שתפו את הסרטון הזה, ואנחנו בעזרת השם תצטרפו לעוד לייב היום, דרום הר חברון, נראה איך הם פועלים בשטח, באימון ממשלות זרות, שגורמים להשנאת ישראל בעולם, הפצת תעמולה אנטישמית, הייתי אומר אוטו-אנטישמית, שקרים, מיתוסים, דברים שרק ממשלות זרות יכולות לאחל לעצמם עם התקציב של 12 מיליון שקל כמעט. 2021 שהם נהנים ממנו. שיהיה לכם כל טוב.